Hello, everyone. My name is Karen HALLOWS. I'm an international coordinator at Peaceboat. It is an honor to introduce this session of the World Nuclear Survivors Forum. Through my involvement with Peaceboat's global voyage for a nuclear-free world, I have seen firsthand the impact of sharing testimonies of nuclear survivors. As a citizen of the UK, a country that not only possesses nuclear weapons, but is right now committed to developing new ones, I feel very acutely the urgent need for the voices of nuclear survivors to be listened to. In this session, we will hear testimonies of the impacts of the testing and use of nuclear weapons. And we are listening to these testimonies in the context of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW, which entered into force earlier this year. In its preamble, the treaty states, "Mindful of the unacceptable suffering of and harm caused to the victims of the use of nuclear weapons, hibakusha, as well as those affected by the testing of nuclear weapons." Also, Article 6 of the TPNW provides the obligation for assistance of victims of nuclear weapons and environmental remediation. It states, "Each state party shall," and I quote, "provide age and gender-sensitive assistance without discrimination, including medical care, rehabilitation, and psychological support, as well as provide for their social and economic inclusion." Similarly, each state party shall, again I quote, "take necessary and appropriate measures towards the environmental remediation of areas so contaminated." When we're talking about this victim assistance and environmental remediation, it is vital for us to first hear directly about the real impacts of these weapons from those who have been affected. There have been over 2,000 nuclear weapons tests conducted around the world, including repeatedly in Kazakhstan, the Marshall Islands, Maui Nui, and China. During the testing in the Marshall Islands, fishing boats from Japan and likely other countries were also exposed. It is also important for us to hear the testimony of those veterans who were involved in conducting the tests. And we will hear directly about all of these impacts in this session. We invite you to listen to their voices and together think about what the needs of the survivors and their communities are today. What kind of assistance and remediation is necessary? And what steps both governments and civil society, each one of us, should take? And now we'll go to the first testimony. Атомная Земля. Здесь испытали первую в Союзе ядерную бомбу. Здесь прогремело почти 500 взрывов. Здесь жили люди и рождались дети. Главным оружием в холодной войне был атом. Но единственной жертвой стал собственный народ. Мы, аульные пацаны, тогда не понимали, что это значит. Холодная война. Просто говорили, что американцы враги и хотят завоевать весь мир. Конечно, если у них есть бомбы, то они должны быть и у нас. Каждый ядерный взрыв – это сотни искалеченных судеб. Тысячи детей, которые с самого рождения были обречены на мучения. На свете есть только два народа, которые на себе испытали, что такое атомный ужас. Это японцы и казахстанцы. Кто-то должен был положить этому конец. Необходимо создание безъядерных зон и в других регионах мира. И когда врачи предлагали, сказали, что если не хотите, мы можем сделать укол, и этого ребенка не будет. Отец
Он не сделал этого, он посмотрел и сказал, что я заберу его. И так я остался жив и остался в семье. Вот. И приезжали военные, забирали этих людей, увозили в какое-то место. И после этого ядерного испытания их привозили обратно. Когда они приезжали, забирали этих людей, они были в противогазах, в этих костюмах. Вот. А люди не понимали. Привозили обратно в свои дома, они давали им по 100 грамм водки, типа, что это помогает от радиации. Когда люди возвращались в свои дома, они видели, что в домах у них все передохли, все курицы, весь домашняя птица вся была, валялась, дохла по улице. И собаки ходили полудохлые, с них сошла вся шерсть. Вот. И это было очень для них, конечно, странно все это видеть, но я говорю, это был Советский Союз, это был строй, когда запрещалось что-то говорить. Конечно, я думаю, что моя миссия на этой земле – это добиться того, чтобы я, наверное, стал одним из последних жертв в истории всех ядерных испытаний. Чтобы больше не повторялось ядерное безумие, люди могли свободно и, наверное, гордостью смотреть в глаза новому поколению, тем детям, которые будут жить после нас. Ядерный ужас. Ужас народа. Ужас матерей. Тысячи детей родились инвалидами из-за испытаний на Семипалатинском полигоне. Одних ждала смерть, другим судьба даровала жизнь. Столько лет прошло, а я до сих пор не могу себе представить, что чувствовали мои родители, когда увидели меня в роддоме. Знаю, что врачи уговаривали их отказаться от меня. Говорили, что нет шансов, что они будут мучиться всю жизнь. Но отец и слышать о таком не хотел. Я благодарен ему за это. Радиация вызвала сильные генетические сбои. По мнению ученых, эхо ядерных взрывов затронет еще не одно поколение. Иногда я говорю, что цепляюсь за жизнь зубами. Это так и есть. Но я не считаю себя героем. Это уж точно. Просто нужно бороться. Никогда нельзя отчаиваться. Что бы ни случилось. Ведь для этого нам и дана жизнь. Только сейчас понимаешь, какое это было важное решение. Отказаться от 4-го по размеру ядерного арсенала. Полностью запретить испытания. Показать пример всему миру. Теперь и остальные страны должны предоставить гарантии. Апокалипсис. Судный день. Конец света. В 20 веке Земля была в шаге от него. Атомное безумие охватило планету. Политики мерились амбициями, а люди ждали ядерной зимы. В конце 80-х тема полигона была одной из самых острых. Только представьте себе, Союз разваливается на глазах. Все говорят о гласности и демократии. А у нас в Казахстане, несмотря ни на что, продолжаются взрывы. И военные не хотят их прекращать. Измученные матери рождали больных детей. Измученная земля испускала дух. Мы долго молчали, и первый же голос был услышан.
И на первый же голос я вижу, собрался народ сюда. Обладание атомной бомбой – это соблазн для любого политика. И сейчас, 25 лет спустя, понимаешь, что это было единственно правильное решение – отказаться от ядерного оружия. Призываю сделать построение мира без ядерного оружия главной целью в 21 веке. Новое поколение. Они уже не дети полигона. У них будет другое будущее, потому что у них другое настоящее. Ini cim jona iya, kami bunyi lakon, lo meneo kami bar, ria mereka par tarik naik, kami aja di situ, kami bar dan punya tarik naik, kami cap jalan lah, kami kemalak elang rangkok, kami lawan, ya lo dan kuning akan jadi tak akan ada, iya lo mengaku kini. Yang pokoknya kami doi akan jadi tak bukan ini aku tahu orang ramai lagi lagi ijab jalan ijab jalan pagi kemudian ya lalu aku perlu nama yang kata kororo kata itu berapa matan jual army bercikin banyak jahit palu ini ini arkeolog ini kan bercikin pun karena arkeolog kan pajak ini baru army jorong ini Qatar parwan tarin ayo juga banyak turunnya jangan akan yang keolongan Wajib Kini cerita celok alam lah, orang cilo lagi tu man. Minuryo ngajurong jagot pa penatuin. Ankar war itu min nu jilo yon, jangan jilo. tidak Malam lu juga jalan mana tahu. Minin ibu jaga itu. Yang kita lihat terlalu pamer ada, sudah cukup And I am actually from Bikini Atoll. I was born on Kwajalein. In 1968, the American told the Bikinian that Bikini was safe and clean for the people to go back to. So in 1974, I actually was one of those kids playing on the long, white, sandy beaches of Bikini Atoll. So my parents, we moved to Bikini. And then in 1970, they said, whoops, sorry. It's actually a little bit more radiated than we thought. Itu tu je nak. Ini Roji Kebendi. Jangan jauh dia. Dia ini kumpulan tu kumpulan mana tu kita. Yang berpuluh kening banyak jago mama, banyak jago papa, lalu menjadi rojin, jangan kami menjadi bang. Yo alur dia yang menjadi teror, cilu kata, agar menjadi teror. Menjadi teror. Awal ini meratin jono, ini lari miya, awal tanah ke, jono yang jangkai, ini tanah
Aki jadi dapat dengan nani, kue si bang itu. Siri wada agar jaga pemana dung runi kin ni bop terkanji nama terkanji kayu. Aku ini air kagak mel ini gun nana runi. Kita kan bawa iyo raboji coba. Kita kan ni coba ragu beri macam cip. आमच्या आपल्याला हे जे चिवण आलं ना आपल्या लोक काय ते बोल आतून युक्त जो आपल्या त्याच्यावर चौवा आणि पण पाम आर्मी ते काय होत वाहून लोक काही बाय लोक चांगलं वेगळा पुरवून त्याच्याकडे चांगलं While we were there, they would come back. They would come back to Bikini and did testing and see how high the radiation was in our body. So, looking back, I said that they were doing some radiation studies, radiation effect on human being. So that's where I'm from. That's where my mother's from, and both my mom and dad died. They both passed away died of cancer. This is a glimpse through the eyes that have witnessed loss, displacement, neglect, and chaos. As time changed, the situation remained the same. The tears that shed on the day of two suns are the same tears that surround our lagoon. The flakes of the fallout did not only fall into our skins, but onto our destiny. But now is the time to voice the voiceless, to wipe the tears shed over the years, and to shift the narrative. As people of great navigation who have been forcibly displaced, we must continue to look ahead and set sail. Matan kajaduru argin ngan rain mer jojan walang takum norlo ibe bengen mata ngan er ne chu takaleng takum pugmata bengen ngaruda raar peran karongan kacung lolo jaga joran gen pukciri ini. I think it's important to discuss it now because we are losing a lot of land. And just like the Runa Dome in Eniwetok, the more land we lose, the greater chance of it spilling out into our ocean and ruining our fish. And not just our fish, but the Pacific. Hewarin bezini benron anarki mimis lokran.
光は来ましたか？それは光はピカーッと来ましたよ。光は。じゃあ節也さんと清子さんは、それはもう無論光は浴びております。節也さんは故郷の宿毛に帰ると、家計を助けるため遠洋マグロ船に乗りました。母親思いの節也さんは船が港に着くたびに手紙を出していました。この航海切り上げ次第、一刻も早く家に帰ってお母さんに安心させてやりたい。哲也さんが、自殺された原因といいますかね、それはどう思いますか？さあ、私には分かりませんね。やっぱり病気を苦にしたがじゃないんでしょうか。それ以外に考えることはありませんもん。病気というのは、例えば逼迫してますよね、2回。じゃあビキニでも。そうそうそう、2回やっておりますけどね。で、苦にしたがじゃないんでしょうか。航海図には水爆実験に神経を尖らせながらマグロを追っていた節也さんの姿が刻まれていました。長崎に引き続き再び核の犠牲者となった節也さんは27歳の若さで自ら命を絶ったのです。お茶がこうなったんです、そういう神経ね。キノコ雲なんですね、ぼわーっと水平線から水平線からいたんだ。ほん、ピャーンときたから、目取られば、ピカーンと。ビキニ事件といえば、第五福竜丸が1954年3月1日にビキニ海域でアメリカの水爆実験によって死の灰を浴び、久保山愛吉さんが亡くなった事件として知られています。私たち高知県高校生ゼミナールは、足元から平和と青春を見つめようをモットーに地域に根ざした平和学習をしてきました。皆さんもこの問題の調査学習にぜひ取り組んでください。太平洋ビキニ環礁。1954年3月1日、アメリカは水素爆弾の実験を行いました。威力は広島に投下された原爆の1000倍でした。この時160キロ離れた海で日本の遠洋マグロ漁船第五福竜丸が操業していました。23人の漁船員全員が被爆。半年後、無船長の久保山愛吉さんが亡くなります。水爆実験は2ヶ月半で6回。この間、周辺の海域では多くの漁船員たちがマグロを追っていました。被爆を疑う声が上がりましたが、国が認めることはありませんでした。実験の翌年、アメリカから200万ドルの見舞い金を受け取ることでこの問題を終わらせたのです。その家内もろうて今度のできる自分にはね心配なかったね。やっぱり自分に友達らも岬の船に乗っちゃって、僕ら一番の友達らもがんで死んだがよ。2人は死んだんで岬の船で。で戦議も1人し2人し、兄貴が皮膚がんでこの手のねどっちゃる上って親指から第一関節から切ってのけて転移しないで肺に。それじゃあお兄さんも一緒に船に乗ってたんだ。乗ってたんですか。同じ船。夜も寝ないでね、取って命がけて取って釣って帰った魚をね、
桜に放射能があるということははっきり聞きましたけどね。人体そのものをやってくれたんですけどね、ああ言って何にも言ってくれませんでしたね。赤血球は異常に少なくて、全体が少なくて、谷脇さんはね、造血機能障害を起こってた。40歳過ぎてあたりからね、貧血がんと激しい再々ありました。肝臓がんとね、胃がんとね、常時にもうね、無理は行くけれど、一回にするかいうまでね、一度になってます。ビギに今関係ないと言われるから、僕らも情けない腹も立ちますよね。はい、正直言うてね。食道がんです。食道がん。手遅れ。手遅れも気管に入り込んじゃうでね。そこのして帰ってきたら、このストーンで血を入ったというか、ここの窓、この窓、そこを開けて。福竜丸の話があった時にね、俺らもあの辺でやったんやでいう話は聞きました。はい。脳腫瘍。脳腫瘍ですわ。もう手術もできない。何にももうダメです。なんでこんな病気にならないかのかないと僕に言ったけどね、子供らにもね。なんでお前こんな名前もわからんような病気に俺がならないかんのやってそうやって話してましたわ。父親ってすごく精神的なダメージが大きかったと思いますね。60になってすぐの頃に胃がんで手術をしてます。身近な親戚の人たちにずっとなんか自分はがんになるっていうことを、言ってたらしいんですね。お母さんはどうされましたでしょうか。まさか自分の母親が自殺するっていうことは想定外だったので、家の中で父親がもうイライラして子供を殴ったりとか、ずっと家族が関係が壊れてきたっていうことへの要因としてはあったと思います。なんかやっぱりその喋れないっていうのが一番辛かったんじゃないかなと思いますね。たとえ子供でも話してほしかったなっていう気はします。出てきたのは水爆実験の年、厚生省が独自にまとめた放射線の検査報告書です。厚生省は確かに漁船員の体の被曝を調べ、記録を残していたのです。第二厚生丸の桑野さんが思いをぶつけます。ウルトラ核の放射能がかぶってるわけなんです。だからこそ、皇帝の力でね、もう行為をしてもらいたいというのがもう本音なんですけど。顔を上げて歩みましょう。今日判決です。頑張りましょう。暑いですけど。結局日本政府から見放された状態に今なってますよね。救済を検討すべきっていう一文が、棄却とはいえ出たので、これについてはその検討すべきというところはどういうふうに評価されますか。その後その船員たちがどうなったかということを追跡確認するというのが行政の仕事でしょ。それをやるべきだ。核兵器禁止条約6条に核実験の救済というものが書かれてますから。このビキニ事件というのは今度大きく世界的に問題を提起したと思うんですね。自分も白血病とかで亡くなるんじゃないかなっていう怖さとかはやっぱりありましたか。それは怖いよ。本当は一生の体と何にも白血病になってる。原子力の戦争は絶対誰かの
Je m'appelle Puputa Okijan. Je suis née à Rikitea le 25 septembre 1943. J'ai toujours vécu à Rikitea. Le 2 juillet 1966, le premier tir nucléaire, on a tout mis, toute la population dans le hangar. Les autres tirs, on nous a dit de rester à la maison. Et ils sont partis, c'est que c'est dangereux. Mais beaucoup de Rikitea qui a eu le cancer, ils sont morts. À 2020, à 77 ans, on m'a évacué à propriété pour passer la radio de mon sein. Quand mon docteur m'a appelé, Charles, tu as le cancer. J'ai brûlé. Le divin m'a dit que j'ai le cancer du nucléaire. Maintenant, j'ai peur que le cancer, ça va aller partout. Et j'ai peur aussi tous mes enfants, tous mes petits-enfants. C'est un petit-enfant qui est mort, un cancer dans le cerveau. Et j'ai peur aussi pour ma population de Rikitea. Je m'appelle Karipbek. Je suis née en 69. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. J'ai résidé depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui à Piré. En 97, j'ai eu le cancer du sein et j'avais 28 ans à l'époque. Et 23 ans après, c'est-à-dire en 2019, j'ai eu un autre cancer, mais ce coup-ci, c'est dans l'autre sein. Bonjour, donc je m'appelle Tamar Imire. Je suis née à Tahiti, dans la commune de Papeete, le 10 décembre 1961. Et j'ai toujours vécu dans la commune de Haroué depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je vais avoir 60 ans. Donc, j'ai attrapé le cancer de sein en 2011. J'ai été reconnue par le CIVEN, donc l'État, victime des essais nucléaires. Je suis née le 20 août 1972 à Papeete. J'habite Mahina depuis ma naissance et j'ai eu le cancer en 2008, le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Tetumo Leoni. Je suis née le 25/6/75 à Papeete. Je réside dans la commune de Mahina. En 2017, j'ai été dépistée d'un cancer du sein. Je m'appelle Tiongniva Edna, épouse Faterihia. Je suis née à Papeete et depuis ma naissance, j'ai vécu à Mahina jusqu'en 1998. Et donc j'ai 55 ans.
Je fais cette vidéo pour aider, si ça peut aider les femmes qui sont atteintes du cancer du sein ou tout simplement le cancer. Parce que moi, je l'ai eu en 2006. Quand on t'annonce que tu es malade, c'est comme si... moi, on m'a dit la première fois que j'avais le cancer, c'est comme si j'allais mourir du jour au lendemain. Heureusement que mes enfants et mon mari étaient toujours là. Je me présente, je suis Temataro Tamara Envier, épouse Amar. Je suis née le 6 août 1949 à Trabant, à Fahiti. Et de 69 jusqu'à ce jour, j'habite Hikia. En 2016, on m'a diagnostiqué un cancer au sein. Je m'appelle Tamavanida. Je suis née le 18 juin 1971. En 2007, j'ai eu un cancer du sein. J'ai été vaccinée en France. Puis en 2009, j'ai eu le cancer de la vésicule biliaire et voie biliaire. Là, ça, c'est ma cicatrice. J'ai été opérée en France. Maintenant, on a le résultat avec ce qui s'est passé. Hein? J'ai été mal opérée, mais au moins je suis là devant vous. Est-ce qu'on a eu? C'est pas de notre faute. Hein? Faut se battre, faut se lever, faut pas avoir honte. Hello, ladies and gentlemen. Thank you very much for this opportunity for to giving to me to allow me to share my experience about Chinese nuclear tests.
my work about Chinese nuclear tests probably cannot be treated as an academic work, since I am just an ordinary doctor. And my work also cannot be treated as that research work. The reason is that I just come across with all this stuff. Then I made some primitive work. And after this I have done, I have to leave the country. And since then, I couldn't go back to the country, go back to there to do field work. Therefore, whatever I'm telling you is based on my old experience and new research. So strictly speaking, it's not the really academic work. Okay, this is my experience. My first encounter with that nuclear bomb is in 1973. It is that day I was going to school, and there's very, very fine dust falling from the sky. And then the day was deadly silenced. And we didn't know what was happening. So at the school, we asked the teacher, and the teacher told us that there was storm on the Saturn. You know why? Because in Chinese term, Saturn's name is Tuxing. Tuxing, it means Earth planet. Of course, if on that planet, if there's storm, of course we will see this Earth falling from the sky. And that is how we know about Chinese nuclear tests. We have to mention that Korean War, because during the Korean War, because Chinese involved with that Korean War, and despite that Americans fighting power, they couldn't stand to see that so many young lives are losing. And they saw that the Chinese Communist Party, they don't care people's soldiers' life. Chinese soldiers just keep coming and they keep coming. So President Truman threatened to use atom bomb to stop this war. So that has made the Chinese to determined to build a nuclear bomb. And that is how it started. And then, this area is Lopnor. And that term, we know it is associated with the Chinese nuclear test site. In reality, it's not. Lopnor is here, but nuclear test site is here. Why? Because the general who built this nuclear test site, he moved this to this direction 200 kilometers. Why? Because then he can get water from this lake. So by doing so, this site is very close to the where people live. So this is the first tower, and as you can see, and this is the underground nuclear test facility, and this is the one I encountered. As you can see, Chinese, they're only testing this weapon in Xinjiang, but they designing, production, and storage all are in China. Only they test such weapon
in our land. This is the hospital where I used to work. Now I want to tell you that the effect of that Chinese nuclear test program. And this hospital, it is a Chinese tumor hospital in Xinjiang. And this part is built in 1994. And in 2007, those two has been built. And this hospital becomes the largest provincial hospital in China that is located in Urumqi. And look, Xinjiang's population is 25 million. And there's another province called Henan. Henan province, they have 100 million. But despite that, the hospital in Xinjiang is a 2,500 bedded hospital, whereas that in Henan only 850 beds. That is hugely disbalanced. The cost of this and the human cost of this Chinese nuclear test program, we have to mention this, that shortly after Korean War, Chinese government was under a United States sanction for the participating in the Korean War. For that reason, also that Korean War has already crushed the Chinese economy. But how, despite that, how Chinese government has afforded to build nuclear bomb? And that we might find the answer from this. Because in 1958, 59, 60s, there's 3 years starvation. 60 to 70 million people were killed, starved to death. The reason still is not clear. But what we know is that despite Chinese poor economy, they have diverted huge, enormous amount of energy from the people's mouth to feed that nuclear testing program. And then as a result, they have successfully built that atom bomb, but in what cost? 60 to 70 million people died in the starvation in whole China, across China. And that so far no one has mentioned that yet. And in Lopnor, the environment is different with that Hiroshima. Hiroshima is a wetland. So after a nuclear bomb, the nuclear dust fell back to Earth as black rain. But in Lopnor, there has been rain. There's never been rain for thousands, even million years. So nuclear bomb exploded, that nuclear particles floating in air. And then when all the time, and when it come to your body from your lungs, and it will be the permanent cancer-causing spot. And that explains why in Xinjiang, the cancer patients, number of cancer patients is out of control. And not only that, Chinese is receiving money from around the world. At least we have documents that Taiwan's nuclear waste is sending to China, burying. Of course, this is 2009. But since Chinese don't tell us anything, we don't know what else has been buried there. So
what we want from this, it is we want independent investigation and the compensation for the local people and the free medical care to the local people who had cancer, and end of dumping the nuclear waste, because we want a clean homeland to live. Thank you very much. Good afternoon. My name is Gordon Frederick Coggan. I'm a British nuclear veteran, and I was at Christmas Island in 1957, 1958. And Christmas Island is now called Karipbek. It's now 67 years or more since I was at those tests, those H-bomb tests. In all the experiences of my life, there hasn't been any that came anywhere near the trauma that those 2 hydrogen bombs had on me and thousands of other guys. There's only a few of us left. I'm 83 now. Many of my veteran friends have died early or suffering from an early age from radiation-caused diseases. Many of these diseases have been proven, although the British government do not admit that. We was only 18 or 20-year-olds, not knowing what to expect. An hydrogen bomb is no mean thing to see. It's terrifying. We weren't told when we went to Christmas Island that that was what we were going for. Everything was secret. You couldn't even write home about it. You couldn't tell your mum, your dad, anybody, because at the threat of breaking the Official Secrets Act and going to prison for a long, long time. Anyway, the test came, first grapple X, in November the 8th, 1957. Prior to the explosion, we were seated at the main camp, or near the main camp, in the more or less middle of the island, with our backs to where the explosion would be, which was going to be dropped by a Valiant V-bomber, and it was going to be exploded in the atmosphere about 20 miles from the southeast tip of the island, which was initially, I would say, around 35 miles to where we were from where the explosion took place. But remember, it was exploded at altitude. So in fact, when it exploded, it seemed to be coming right over our heads. We'd already had 2 dummy runs, so we knew more or less what to do. There was tannoys, or I don't know if you know what tannoys are. They're loudspeakers strung up all over the island, so we could hear a broadcast from the aircraft that was dropping a bomb directly through air traffic to us, so we could hear everything the pilots were saying. And the controller, he was coming on and telling us what to do and giving us countdowns when to do it. The final day came, the 8th of November, and we sat there with our backs, sat in the sand with just KD tropical clothing on, just normal working clothing, our barrettes, which we didn't wear normally, we were told to put our barrettes on. We were also told to wear aircrew sunglasses, which we'd been issued with, and the controller said just follow the instructions like we're telling you and do exactly as you did on the dry runs. The first thing that happens, the tannoy bursts into life saying,
The Valiant is now at Point Charlie. And your glasses, cover your glasses and your eyes with your hands. Tuck your head into your knees like that and keep them covered till I tell you to move them. The tannoy burst into life. 5, 4, 3, 2, 1. Things started happening and I didn't know what the heck to do, because to be honest I was absolutely terrified, because I could see bones in my hands and I thought we're being burnt alive, and I could feel heat travelling through me as if somebody was holding an electric fire or something and pushing it through you. That's how it felt. I was that frightened, I went like that and lifted my glasses and I couldn't see nothing. Everything was as white as this paper. You couldn't see the trees that I was leaning against. You couldn't see the men that were all around me. You couldn't see nothing, just white, complete whiteness. I thought I'd gone blind. In fact, I thought I was burning up. And that is exactly how I get my nightmares. Since the bomb, I have had frequent nightmares. They're not as many now as what they used to be. I used to have one a month. But when it comes, it's as if I'm in a white fog, and these hands are coming to me, and they're bony hands. And I get that in a dream, and I wake up shaking. The grapple wires are a little different. We had protective clothing for that, white cotton overalls, and darked out glasses. The only difference was I had to go to sick bays for that because I was blinded for a week. Because of the dark glasses and the white anti-flash suit, I never felt a thing, and that's the truth. And it was a bigger bomb. So I lifted my glasses, looked, temporarily blinded for 3 weeks, couldn't see a thing. And the other thing about it was, it rained like hell that night, and the only cloud in the sky was the remnants of the H-bomb that had been let off in the afternoon. After Grapple X, in the afternoon, I had to go and wash a Canberra aircraft. And it had just flown through the cloud, taking samples. So it was red hot with gamma radiation. And I had to wash it by hand. I had to wash the engine nacelles because they weren't allowed to direct the jets of these high pressure hoses onto the engine turbines. Without any protective equipment, there was a remote breathing apparatus which was broken. The head straps was broken on it, so they wouldn't allow me to use them. So they made me a crude version of a modern day martingale mask, which I had to remove because it got soaked in water and I couldn't breathe through it. So I probably breathed in gamma radiation isotopes, which gives off alpha particles. Alpha particles last 24,000 years. That's the half-life of them. Now alpha particles can't get out of your body once they're in. They can't penetrate human skin. So if you breathe them in or took them in through swimming, or in my case, some of the water that splashed off into my face off this aircraft, or even the rain from the bomb cloud, or anything, something we've eaten. And over the ages, and it's been proved, they do affect your genes. And they can also give you cancer. And my children have been damaged. I've been damaged. I've had prostate cancer. Many men have died early, caused by radiation. And it's been proved that our children now, and this is why I'm so adamant about it and so angry with our government not recognising us, our cause, our children are affected and their genes
are affected and their children are going to be affected, and this radiation isn't going to go away. I lost all my teeth not long after. I had a scoliosis of my back, which they never found when I joined up, and you have an extensive medical when you join up. I've had cataracts removed. I've got type 2 diabetes. Oh, I've lost my hearing. I can't blame it all on the bombs, I suppose, but it wouldn't surprise me. Yeah, I think that's about it, Eric.